Bon, les amis, los amigos que j'aime de tout mon cœur. On se retrouve pour l'épisode 2 de My Strange Addiction, l'émission qu'on adore en ce moment. Euh, quoi dire de plus? J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie. Voilà quoi, tranquillement. Moi, il est 7h43 du matin. Je me suis dit, vas-y, je vais faire un petit effort. Je vais voir ce que ça donne de stream au réveil comme ça très très tôt. Et me voici. Voilà, avec vous. Bon, on va commencer, c'est bon. Ça sert à rien de parler pendant 10 000 ans. Parce que là, je suis trop pressée de voir ce qui va se passer. Putain, mais la meuf, c'est hardcore, hein. Hey, how's it going, man? I'm curious about these live bugs that you carry here. Would you go as far as saying they're food grade? For lizards? For lizards, okay. Tell you what, I have $8 right now. Yeah. Let's just do a mix of the mealworms and the roaches. Okay. My name is Carlos. I'm 26 years old. I've recently lost my job and I'm unemployed. I live in Chicago, Illinois. Cool. Thank you. Yeah, no worries. Huh. And I'm addicted to eating live bugs. Oh, vivant. Moi, je pensais que c'était mort. Ah oui, j'ai pas compris là. Mais par contre, quand il les a mangés, c'était un peu chelou. On dirait qu'il fait pas trop ça. C'est bizarre. On dirait un acteur un peu pour la vidéo. Je sais pas. Très étrange. Ah oui, vivant, ça change tout quand même là. Ouais, c'est bon. Ah, Ever since I can remember as a child, Après, at a very young age, I always had a curiosity about eating them. How old were you when you first ate a live bug? It's hard to say, but my earliest memory as a child was when I was like 4 years old. And I was eating bugs at that age, so I think it'd be safe to say about that age, but probably earlier. Kind of feels good in your mouth. It like massages your tongue a bit, you know? Yeah, no. Mais après, là, ça massage sa langue. Je vois ce qu'il veut dire. C'est comme quand tu manges des bonbons piquants là qui te sur ta langue. Ça doit faire un petit effet comme ça. À mon avis. J'ai jamais testé, mais à mon avis, ça doit être ça l'ambiance. J'avoue, il y a un monde où ça peut être agréable. I'm usually not used to seeing people eat live bugs. I mean, we're a reptile-specific store, so all our feeders are for reptiles. Cockroaches. Yeah. When they're fresh, I can't resist eating them right away, even if there's people around. Oh my God, I can hear the crunch. Yeah. You know, I like to let them swarm in my mouth a little bit. You know, I like to play with my food. I've never seen anyone eat anything like that, and in person, it was so nasty. so crunchy. It sounded like a bag of chips. I mean, do you want to try some? They're pretty good. Okay. Oh, okay. Tastes like custard. Food. Tastes like custard. Yeah, on the inside. Ah, Oh yeah, fair enough. Right. Thank you. Ah. Yeah. Thank you. I will certainly be genre crème anglaise, c'est-à-dire ça doit gicler et tout. Ah ouais, c'est ça l'ambiance. coming back. All right, have a great day. Okay, so I've got mealworms. Contender for like one of my most favorite insects. And my favorite thing about them is the flavor. It's a lot like buttered popcorn. Yeah, they're just wonderful. I mean, they look like noodles. They don't really put up as much of a fight as some other bugs, you know. Some other bugs do bite. I mean, it's part of the fun, but it's not always what I'm looking for. There, you know, just go. En vrai, moi, je vous jure, enfin, je vous dis, j'ai déjà mangé des insectes. Genre, c'est pas un truc de ouf, mais tu les manges morts, tu vois, genre en Thaïlande et tout, séchés. Tu vois, morts séchés. Bon, c'est un peu croustillant, et en vrai, c'est plein de nutriments, de bons nutriments, c'est plein de protéines, etc. Là, le concept, c'est que c'est vivant, quoi. Est-ce que ça change vraiment la donne? C'est comme si tu mangeais un chicken pendant qu'il est encore en vie. C'est assez bizarre, quand même. Not gonna lie, I do kind of get a bit of a kick out of like that little like swarming sensation in my mouth. You know, I love how it just tickles my throat. There's an earthiness, sort of, you know, with some notes of like buttery, like velvet. Par contre, les gros plans sur la bouche, ils sont pas obligés. Hein. Je sais pas c'est quoi leur problème là, mais. Like some kinds of French cheeses, I would assume.
It's certainly an acquired taste. Oh no. Oh non, oh non, oh non, Ok. oh non. Oh non, petit ver de terre, oh non, petit ver de terre, rentre dans ma bouche, rentre au fond de ma gorge, oh non. Oh. This is what makes it worth it. It's like when it like squiggles around your mouth. Ça gribouille. Oh putain, vas-y, ça y est là. Ah, je sens que c'est lui qui va m'énerver. Il y en a toujours un qui m'énerve dans une émission comme ça, là c'est lui qui va m'énerver à mon avis. You don't get that from any other kind of food, I guarantee. Maybe octopus, you know, if you're lucky. You eat other food too, right? I mean, yes, of course, I eat other foods. But I mean, I don't know. I mean, I just prefer eating bugs. Ooh. Oh, come, my pretties. You're not getting off that easy. All right. Oh, my precious little worms. I feel like my palate has matured over time, and I do prefer them live. Now, with these, I gotta be careful. Like, they're the biggest concern as far as, like, you know, escape. See, it's putting up a fight. Not much, though, because it's been refrigerated. Poor little fella. You know, I can eat up to 100 of these in one day, you know, especially if I'm, like, substituting, like, a conventional meal. Crickets has a more vegetal taste, but typically this is more like a delicacy. I'm pretty animalistic and primal about it. I mean, I just eat them. I mean, I guess that is, you know, like channeling the inner predator, right? That's, you know, there might be something holy there if you look. I don't know. Oh. Il est content. Another favorite of mine. They're called Dubai roaches. Dubai's known for like its wealth, and you know, there's like Dubai chocolate. You know, it's why not? Ah. Attends, mais c'est quoi? C'est un genre de cafard? Cute. No. When I eat and chew live bugs, it makes me feel like I am the master of their destiny. That feeling doesn't really last too long, because then the craving just kicks. Yeah. And no matter how punitive that feeling may sound, like, you know, it gives me, you know, some semblance of control. Maybe that wasn't fair to the bug, but it does taste pretty good. I'm really just eating them in secret sometimes. Sometimes I gotta hide them in the house. Just out of, like, shame. And it's just a really dark place to be in, you know. I find myself craving eating bugs the most in times of crisis. And, yeah, it really is a coping mechanism. Times aren't easy. Baby. I recently became a father about 10 months ago. And it's pretty tough being a young dad and, you know, being in between jobs. And what makes it even more difficult is my partner Ashley does not eat bugs. I just don't think that it's her thing, you know. I think she's somebody who has the choice of, hey, do you want to eat bugs or not? And she just happens to be, you know, I don't really want to eat bugs. Bah ouais, bah si elle veut pas manger des insectes, c'est son problème. Oh my God. When I first found out about Carlos's bugging, I thought it was, I guess, cute. But as time has gone on, it's become evident that it's a major crutch for him. What? I don't think that she's too keen on my, Bah... Ouais, bah tu m'étonnes, elle doit vraiment l'aimer, bien sûr. C'est du délire, là, à ce niveau-là. Après, comme j'ai dit, moi je trouve pas que ça soit un truc de ouf. Genre, si mon mec il mange des insectes, ça va. Non, quoique des insectes vivants, en fait, des insectes morts, ok, mais des insectes vivants, non, hors de question. Je retire ce que j'ai dit. craving live bugs. Oh my God. And I can't ignore it anymore. Carlos, we talked about this. But there's no way that I'm gonna stop eating bugs. Ah, vas-y. Je suis en train de manger. Ouais, je peux pas. Elle est dégueulasse.
So right now I'm removing all my makeup off, getting the skin nice and clean. Preparation is key. My name is Brandy. I live in Lawrenceville, Georgia. I am a licensed cosmetologist. I have a full background in skincare, all things cosmetology. Okay, now I'm ready for the good stuff. Product has arrived, babe. Thanks, baby. Look like you worked hard for it. Of course I did. This is good. This is really good. Et lui, il est content, genre il lui donne ça normal. Il veut pas se dire que qu'il y a un problème. En vrai, qu'est-ce que tu... En vrai, il fait pas de mal aussi. Hein. Il fait pas de mal. Mais c'est dégueulasse. En vrai, c'est dégueulasse. Après, il lui fait des bisous et tout, et avec ça sur la gueule. Frère, ça craint. Thank you. And I'm addicted to semen facials. Just like that. Non, je vais vomir. Ça me... Ah, je peux pas. I've been giving myself semen facials for about 4 years now. I love the way that it feels on my skin. It's nice and smooth, has a very sticky texture to it, and I also love the glow that it gives me at the end of the day. Mais glow de quoi? Elle a une peau éclatée, là, elle est maquillée alors qu'elle a plein de boutons. On l'a vu tout à l'heure, là, on l'a vu. Ça sert à rien. Encore, ça servait à quelque chose, je veux bien. À la limite, je veux bien. C'est le truc de ton mec, donc tu l'avales, tu le mets dans ta schneck et tout, y a pas de problème. Mais là, ça sert à rien, en fait. Il y a des produits qui servent mieux, la trétinoïde, le rétinol. Je sais pas, cousine. Là, t'as une peau éclatée et tu continues à mettre ça. En fait, je pense que quand c'est le musper de ton mec, tu t'en bats les couilles. En mode... Vas-y, ça te dégoûte pas autant. Mais là, de voir le musper d'un mec que je connais hop sur la gueule d'une meuf que je connais pas, je sais pas, il y a une ambiance bizarre. I like to call my husband. Bah, qu'elle travaille dans les cosmétiques ou pas, ça va rien changer grand chose. Le problème, c'est ça ne sert à rien et ça a été prouvé que ça servait à rien. C'est des idées reçues là, c'est des idées reçues qui sont pourries. Semen, the product. I usually give myself a semen facial, I would say twice a day. In the mornings, I'll get a fresh batch, which usually means it came directly out of my husband. And then later on in the night, I really love the way that it feels. Attends, et là, je suis en train de me dire, là, sa famille, ses amis et tout, ils vont tous voir l'émission et ils vont se dire, genre, moi, tous les matins, enfin, tous les jours, je la vois, je l'embrasse et tout, et... Genre, aux États-Unis, je sais qu'ils se font pas la bise, mais genre, t'es en France, t'es posé, t'es là, tu fais la bise à quelqu'un, en fait, la personne, elle... Ouais, vas-y, plus jamais je fais la bise à quelqu'un. Heureusement qu'il y a eu le Covid, mais plus... Never again, I fait la bise à quelqu'un. Déjà, les gens, à la base, tu sais même pas s'ils se lavent et tout, s'ils sont propres, déjà, t'as pas à leur faire la bise. Et là, avec des fous comme ça, là, non, c'est bon, c'est mort. Especially when it's fresh and warm. And then once I see that it's exactly where I want it to be, I go in and start to press in the semen. Just like this. And it's just giving me that plumpness that I really love. The semen facial started off as something that I really enjoyed doing just on different parts of my skin. And I then decided to move that into the bathroom to see what else. En gros, elle a dit, ouais, j'aimais bien me prendre des éjacs faciales, et puis après, du coup, ça a bifurqué dans la salle de bain, quoi. C'est bien. Else I could make of it. J'ai pas de problème avec ce que font sexuellement les gens chez eux. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Il faut s'amuser, c'est normal. Mais bon, de là, aller se mettre du musper de son mec tous les jours alors que tu respectes pas les gens à qui tu fais la bise, bon, je sais pas, je comprends pas. À la limite, tu mets le soir, mais vas-y frère, tu mets pas ça le matin. I think my first reaction to Brandy requesting the semen facials was absolutely not.
You know, I kind of didn't want my wife doing that. But once we had the conversation, so she showed me some things that she looked at online as far as research and the benefits, and she pleaded her case. I think the turning point was just more sex, right? More times that I wouldn't have to ask for sex, or there wouldn't be any pressure. Sorry, but he looks gay, non? Il looks un peu gay, celui-là. Il looks un peu gay. Par contre, ils ont l'air d'être très épanouis au lit, hein. Ils ont l'air très très épanouis au lit. Ils ont l'air très détendus, très détendus. Ils doivent bien s'amuser. Elle, ça doit être une petite coquine, et lui, ça doit être un petit coquin, hein. To do anything extra to get sex. So, yeah, I was all for that. So I have a picture of what my skin looked like before I started doing this. I had a lot of redness right here on my forehead, as you can see. Even some hyperpigmentation right there, and how much of a difference it's been after about a few months. Oui, bah après plusieurs mois, I'm sorry, but tu utilises la trétinoïde, au bout de 1 mois, tu as ce résultat et tu as encore moins de taches. Voilà, il y a des produits qui existent, il faut arrêter de dire n'importe quoi, genre en mode, là, elle justifie. Alors regardez ma peau comment elle était avant et ma peau comment elle était maintenant. Oui, mais peut-être qu'avant, tu prenais moins soin de ta peau aussi avant d'être accro à ça. Les gens, ils aiment trop dire, alors oui, maintenant, depuis que je mets ce produit, ma peau, elle est mieux. C'est juste qu'en fait, avant, vous mettiez rien sur votre peau. In this picture here. Ça m'a énervé. So one of the other ways that I like to store the semen is in these ice trays. I like to keep it nice and tucked away in our freezer so that our kids can't grab it. So I make parce qu'ils ont des enfants? these what I like to call noobs. Noob is basically nut and ice cube. Nut is semen, so I just combine the two together and you have a noob. When I know that my husband is gonna be gone from me, let's say he's gone for a weekend, I know to go ahead and stock up. I've definitely become obsessed with the product. I don't like to go 12 hours without it. I can't go 24 hours without it. There you go. Fill it up. There's no other product that I have in my regimen that can fully replace the benefits of it. There's no other product that I have in my regimen that can fully replace the benefits of it. Je vais vérifier. Je vais vérifier parce que ça va m'énerver. Salut toi. Est-ce que tu peux me donner les bénéfices du sperme sur la peau? Salut. Alors c'est une question qu'on entend parfois, mais scientifiquement, les bénéfices du sperme sur la peau ne sont pas vraiment prouvés. Certaines personnes pensent que ça pourrait hydrater ou aider la peau à cause de certaines protéines ou enzymes, mais il n'y a pas d'études sérieuses qui confirment des effets miracles. En gros, c'est plus un mythe qu'autre chose, donc si tu cherches des soins pour la peau, vaut mieux t'orienter vers des produits éprouvés et testés. C'est exactement ce qui me semblait. There's no secret that I have to supply her every day. So I have a refuel process where I definitely am drinking a lot of water, getting a lot of different fluids in me. I try to make sure I have it to her before she asks so I don't get my head bitten off. On est en 2026, elle est censée avoir internet pour savoir que ça ne sert à rien en fait, que c'est dans sa tête son délire. Bon, après le problème c'est qu'elle est addicte. Elle est addicte à ça. Après je pense que c'est une addiction qui peut s'éviter, hein, mais elle est quand même addicte. C'est-à-dire qu'elle peut pas s'en passer quoi, elle a vraiment un problème. If my husband wanted to stop giving me his semen, I'd probably ask him why. That's the first question I would ask. I wouldn't be happy about it. Et lui, j'ai pas compris ce qu'il faisait. My name's Anthony. I live in Myrtle Beach, South Carolina, and I am a makeup artist. I'm also a great performer. I like to think of myself as an icon a little bit. And I'm addicted to eating makeup. And I'm addicted to eating makeup.
Ah, mais c'est ça, il mange du maquillage. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Qu'est-ce qu'il y a, ma princesse? Qu'est-ce qu'il y a, ma bébé? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Vous faites quoi? Vous faites les bêtises? Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Oh! C'est les bêtises? C'est les bêtises de mon amour? I really don't know exactly how much I consume day to day. It's kind of like just throughout the day, here and there. Try some mascara, maybe. Usually with the lipstick, I don't bite into it. I'll like lick it. Sometimes I'll put like some foundation in my mouth, like maybe like 10 pumps of foundation a day. Apply multiple layers. But it doesn't say consume multiple layers, so probably not meant for that, but there's really nothing that I haven't tried yet at this point, I feel. Bon, encore, vraiment, celui, c'est celui qui me dégoûte le moins des trois. De toute façon, il y en a toujours un qui me dégoûte. Mais normalement, il n'y en a qu'un qui me dégoûte vraiment. Là, les deux premiers, ils me dégoûtent. La meuf avec le musper et le mec avec les insectes. En fait, je pensais pas qu'il les mangeait vivant, ça qui me dégue. Mais lui, surtout, lui, ça peut être grave. Encore les autres, ils peuvent pas avoir, je pense, de problème. Quoique, peut-être le mec des insectes, il peut avoir des petites complications. Mais lui, c'est chaud. Il y a là les produits chimiques et tout dans le make-up, ça peut être compliqué. Hein. I feel like I tend to like certain makeups at different times. So like my foundation tastes like coffee. So that's morning. I could go through one of these in like 5 to 7 days. As far as the eyeshadow, you can probably tell what my favorite flavors are. Where'd it go? Where's my bait? Where's... Putain, je voulais manger, mais non. I'm looking for my favorite. I can't find it, and it is actually my favorite, so I'm kind of panicking now. Oh, God. Where the French did it go? Oh, my God. I know where it went. Travel bag, because this is my favorite. It tastes like cupcakes. It's very desserty, so like this I'll have like, well, I say at nighttime, but I think I kind of, at this point, have it all the time. Only butter gloss is what you're gonna want to try. I don't know, can you see it on my tongue? Ah! Pourquoi j'ai fait un gros plan dessus? Mais en fait, il y a un truc, je capte parce que les marques de make-up, elles font beaucoup d'odeurs et de goûts que tu as envie de manger. Donc au final, ça m'étonne pas parce qu'on a déjà, tu sais, on est des gens qui se maquillent, tu vois, de temps en temps. On a déjà mis un peu de rouge à lèvres ou un peu de machin. Et tu sais, on a dit, c'est bon. Ça m'étonne pas, c'est pas un truc qui m'étonne que ça soit devenu une addiction pour ce mec, quoi. En fait, c'est ça que je veux dire. Yeah. So I've been addicted to eating makeup for about 3 years now. I was doing a theater production. I got too much makeup on my face accidentally rushing, and I kind of just licked it off the side of my face. It was kind of an innocent thing, didn't really think much of it at the time. And then it turned into me kind of trying it at home, like when I'm watching a movie and bored and felt like I was kind of almost craving it in a way. And then it just kind of led to where I'm at now, where it's to the point where I'm consuming makeup every single day. Mais en vrai, on rigole, mais on est à ça, hein, de développer une addiction. Hein. On est vraiment à ça. Hein. Et ça peut être une addiction toute pourrie, hein, parce qu'on en a plein déjà des addictions. On s'en rend vraiment pas compte, parce que c'est des addictions que tout le monde fait tous les jours. Mais développer un truc un peu weird comme ça, on est à ça. Ça peut être un truc trop con, genre t'es avec ta souris d'ordinateur et là d'un coup tu vas être addict, t'as commencé à la tourner comme ça. On va faire un truc avec ou machin. Ça peut être mais des petits gestes de la vie de tous les jours et on s'en rend pas compte. I'm pulling over for a minute. I need to get my makeup sponge here. Oh, God. I would say when I'm engaging in eating the makeup, I feel comfort, I feel relaxed, I feel content. Okay, okay. Okay, I got my sponge, I feel better. I'm still an icon. C'est bien, il s'aime. I feel like I struggle with this addiction because actually I don't think anyone at this point knows. There's people in my life, especially family, that are still very conservative. They would be judging me based on wearing the makeup, let alone eating it. Ah ouais, but I feel like d'accord. at this point, I have to live my life for me. I'm just ready to be like, you know what? This is what I do. You don't like it? Kiss my flat ass. I don't know. I really don't give a damn.
C'est-à-dire que sa famille, elle sait même pas qu'il fait du make-up. Je suppose qu'il doit être gay. Sa famille, elle doit même pas savoir qu'il est gay. Donc il doit mener une double vie et ça doit jouer pas mal. C'est-à-dire que le mec, il doit se sentir très seul aussi dans sa vie, hein. Donc il a commencé à développer une addiction, peut-être par un manque. Putain, c'est chaud quand même. Yes, I'm eating some makeup. Get over it, bitch. Il est drôle. So me and my husband are going out to dinner tonight. A much needed date night. We don't get many of those, but also this is good preparation to get him ready to refill for my skincare. Another method I like to do with the semen is to pour it in my little handy dandy steamer. I like to kind of do it equal parts of semen and water. That way it doesn't get too clogged up because it tends to be a little thick. So I just like to go in before I apply either my skincare or my makeup. Keeps me nice and hydrated. Just like that. Oh my goodness. Look good, babe. Elle va sortir avec ça sur la tête, quoi. Elle va sortir avec ça sur la tête. Elle va sortir avec ça sur la tête. Look nice. We matching. Thank you, babe. Got my shoes. One of the reasons that we've been able. Il lui fait des bisous. Elle a ça sur la tête et il lui fait des bisous, quoi. Mais ça doit pourrir, c'est pas possible. C'est pas censé être à l'extérieur. En plus, cette substance, c'est censé être... Enfin, pas à l'extérieur, du coup. C'est vrai, elle a plein de petits trucs qui se baladent sur sa peau, là, comme ça. To keep our spark alive is just being very open, trying new things, and being very adventurous in the bedroom. That's definitely one way we keep our flame going. Je vous ai dit ou pas? Je vous ai dit ou pas? Elle, les deux là, c'est des coquins, ils font des trucs. Je veux même pas savoir ce qu'ils font, mais ils doivent faire des trucs, voilà. Des trucs bizarres. Ça se voit comment ils sont. Genre, ça se voit qu'ils kennent bien et tout, qu'ils sont contents de leur vie sexuelle. Hi guys, welcome to Parkside. I'm waiting for you today. Just two of us. Just two? Great. Putain. Thank you, sir. You're welcome. Can I get you guys started with some water? Yeah. Yes, please. Water. I definitely think that diet contributes to the quality of semen, whether that be the texture, the taste, the smell, things like that. Strawberry, basil, they got all the signature cocktails. Pineapple mojito. No. Following a diet definitely makes going out to dinner very hard. We have to be conscious, or I have to be conscious specifically, of what I'm eating, what I'm putting in my body at all times. Pineapples used to be my favorite fruit, but I definitely had to cut those out because I was scolded. Mais attends, mais c'est quoi ce délire? Moi j'ai toujours vu que quand tu mangeais plein de pineapple, justement, ça te donnait un goût d'ananas à ton musper. Ouais, c'est quoi ce délire? Je comprends pas. Mais Skin, c'est chum, hein, elle contrôle tout. Elle contrôle ce qu'il mange pas, et puis lui, il obéit comme un petit toutou, quoi. En fait, elle le garde avec le huc, comme ça. Bon, en même temps, ils ont des enfants. Il est très content de donner son musper, il est content sexuellement. Et du coup, il dit, ok, bah, en contrepartie, bah, je me prive des aliments que j'aime bien ou que j'aime pas. Did you guys have any questions? I think a lot of times when he eats things that are more on the acidic side, it definitely affects my skin in certain ways. What do you have? What greens do you have? We have green beans, collard greens. How are your collard greens? They're good. They're a little on the vinegary side, if you like that. Do the green beans. Green beans. Yeah. Okay. I'll be right back. Thank you. Non mais elle va jusqu'à choisir ce qu'il mange. Mais laisse-le choisir en fait. Mais frère, c'est une dinguerie de faire ça. Mais lui, à un moment, il va péter les plombs, il va se casser, c'est pas possible. Tu peux pas te priver comme ça. Non, non, c'est mort, la nourriture, c'est le pire des trucs. Non, non, je peux pas. Je peux pas. Usually when I see him eating things like that, I'm like, you know, we need to wash that down with a whole bunch of water because it's definitely gonna affect my skin later. Make sure you drink your water now. Oh, man.
Elle peut pas aller voir un dermatologue comme tout le monde là, au lieu de casser les couilles à son mari. Good. Hydrate. This my third cup. Hello, guys. Got a pork chop? Oh, thank you, man. You're Appreciate it. welcome. Yummy. Got this. Thank you. Amazing. This looks yummy, guys. It's like a refuel platter right That's there. You a- got your protein, your greens, your water. I got It'll it be a all. nice heavy load. It's a lot to keep up with her skincare demands, but I've seen the effects by not producing what she needs. I definitely see some frustration on her end, definitely some attitude, but just knowing that, you know, happy wife, happy life. Oh bah il est gentil lui. Ah oui bah en fait ok j'ai capté, lui son but dans la vie c'est que sa femme soit heureuse quoi, il en a rien à foutre du reste. Genre il est prêt à se priver pour que sa femme soit heureuse. Et si sa femme est heureuse, lui aussi il est heureux. Bon c'est une belle preuve d'amour, allez. Bon et puis au final bon il mange pas très mal, au final il mange que 5 quoi. Bon écoutez c'est pas de plus mal hein. Chacun son bonheur. I'd imagine that Bryce is a little tired, but my husband has never declined giving me semen. And the better quality semen he can get, the more I'm gonna use it. Load it up. Et ouais mais même lui ça doit le faire kiffer c'est sûr genre. Il doit être en mode ouais j'adore que ma meuf elle mette du mesper sur son visage, ça doit l'exciter. Parce que même après les célébrants 4 fois par jour c'est chaud quand même pour un mec. Faut être un détraqué quand même pour faire ça. Dites-moi, hein, je sais pas, mais à mon avis, c'est un peu chaud. How much are you spending on these a week? Less than we spend money on food. Oh my God. We don't have any extra funds right now for eating bugs the way he is. You know we don't have the money for this. These are semen cubes. Are you for real? I'm for real. I put it on my cheeks, go up here to my forehead. I'm a little nervous because I've definitely lost friends to this in the past. Feeling judged by a friend is never a good feeling. My partner Ashley found out that I was eating bugs pretty early on into our relationship. Don't ever eat bugs like Daddy. That's disgusting. You know we don't have the money for this. How much are you spending on... Non mais lui il a l'air vraiment atteint quand même parce que regarde sa tête, on dirait vraiment lui ça fait vraiment obsession. Il a la tête de quelqu'un qui est guidro ou alcoolique et qui pense que à ça. Je trouve que c'est délirant, lui sa tête là ça va pas du tout, il est fatigué le monsieur hein. These a week? I mean, Ça, il dégoûte. not a lot. What's not a lot? You know, less than we spend money on food. Oh my God. Money's really tight right now as Carlos has recently lost his job. We don't have any extra funds right now for eating bugs the way he is. Et gros, il y a des forêts à côté, je comprends pas pourquoi il va juste pas chercher des insectes dans la forêt. De toute façon, ça change rien, ils sont pas nettoyés les insectes qu'ils mangent, il va les chercher dans une animalerie, ils sont destinés aux animaux. Il va juste dans la forêt, il va ramasser des vers, je comprends pas. At the rate that he's eating them as well. You just lost your job and you're spending more on these things. I don't really get it, you know? It's not really that much money that these crickets cost. And it's unhealthy. We don't know who or where they're coming from. They could have so many different types of diseases we don't know. This is an organic food source. I mean, come on. Let's not be ethnocentric here. I mean, do you realize that 70% of the globe eats insects? Not live. It's definitely a health concern, and I'm concerned for his well-being. Okay. That's disgusting. That is absolutely grotesque. I just want Jillian to have a father who's alive and healthy and focused on us. But he prioritizes his own comfort over the comfort and security of our family. Je comprends pas, j'aimerais bien savoir comment il vivait avant qu'il y ait les caméras qui arrivent, parce qu'on dirait qu'elle vient juste d'apprendre que son mari il mangeait des insectes et lui faire la morale. Peut-être qu'avant elle s'en foutait et là ils lui ont dit pour les caméras, faites comme si ça vous concernait quoi. Putain, c'est toujours compliqué de s'imaginer le avant et tout. And that's really difficult.
That's so gross. Go to a doctor. Oh. It's a problem. You're gonna make her a social Oh, oh, oh. Allez. Allez. Zou. Why should she be a social pariah just because her dad likes bugs? I mean, I might be willing to see a doctor, but I don't think they're gonna convince me to stop eating bugs. Mais à mon avis, elle est pas dégoûtée. C'est son mari, ils ont des gosses ensemble. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Je pense qu'elle doit faire ça juste pour les caméras. Et bon, là, elle s'en fout à mon avis, mais c'est plutôt une question d'argent là le problème. Parce qu'elle disait qu'il mettait trop d'argent dedans. I'm gonna have two of my girlfriends come over today. We're gonna have a day of just self-care. And because I'm educated in cosmetology, they know I always keep hair products, skincare products, all the things on me. I'm gonna show them my... Comment t'es là, tu peux dire t'es un professionnel de la cosmétologie et que tu t'es pas au courant que le musper sur le visage, ça change pas grand chose en fait. Ça n'a aucun effet bénéfique. Après, à mon avis, ça c'est juste l'excuse. Hein. Parce que c'est juste que quand t'as une addiction, t'as une addiction. In cosmetology, they know I always keep hair products, skincare products, all the things on me. I'm gonna show them my semen facial cubes. I'm not gonna lie, I'm a little nervous because I've definitely lost friends to this in the past. Even though this is something that I enjoy doing, feeling judged by it by a friend it's never a good feeling. But... Mais si t'as un truc comme ça, pourquoi tu le montres à tes copines? En plus, tu peux leur dire sans leur montrer. Pourquoi t'es obligé de me ramener le sperme de ton mari devant leur nez? Je sais pas. Il y a des gens, quand ils font des trucs bizarres, après ils deviennent chelous et ils font encore plus de trucs bizarres. Je comprends pas. But I just want to live out loud, so hopefully they don't run away too. Elle est contente. Hey. Coffee. Good to see you. Thanks for coming. Of course. Oui, c'est ça. Visage contre visage, ouais. It's hot. It is. It's way too hot. So good to see you, friend. Look at this. I put this together for y'all. Oh, it looks so good. So cute. I'm starving. You know I love a charcuterie board. Well, I was about to say this is more your speed, but I tried my best. So what we doing today? I do have some beauty products over here that I wanted us to try today. Brandy is a wild card. Like, you can't put anything past her. She's very, like, outgoing. I love that about her. Okay. Oh, what do y'all use? What do you use to take your makeup I off? just use makeup wipes. Oh, I like to use the balms, actually. Oh, Okay. yeah, I have a balm right here, too. Je sais pas si les meufs, elles font des rendez-vous de make-up comme ça. Moi, je suis une fille, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et j'ai jamais entendu aucune meuf de mon entourage faire des trucs comme ça. Genre, ouais, viens à la maison, on va se maquiller. Encore peut-être que quand t'es petit, tu le fais naturellement, tu vois. Mais là, à 40 piges, super bizarre. C'est vraiment un truc de quinri de faire ça. Des réunions de make-up. Venez, on teste des produits tout ensemble. We're really close friends. Like, nothing is off the table with us. Put it on your hand. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Another product that I want to share with you guys. Oh, let me go grab it. See? She got the good stuff. I know. Oh, she a good stuff. Bon, ça se voit que c'est scénarisé, mais à mort, là. All right, so these are what I like to call noobs. Bah oui, ça m'étonne pas qu'il y en a qui sont accros à le manger, ça m'étonne pas du tout. Vous vous rappelez, j'ai vu une vidéo, en fait, à Bastille, à Paris. Ça me dégoûte même d'en parler. En fait, il y avait un mec qui mettait son verre, un vieux, hein, il mettait son verre près de l'opéra. Et quand les gens ils pissaient dans le verre, ils venaient récupérer, ils buvaient. Voilà. Aren't they cute? Look at the little heart shapes. So these are C'est même pas congelé. semen cubes. Ah, elle était... L'autre, elle a fait... T'es sérieuse, meuf? Et l'autre, elle était... ça a l'air intéressant.
And I call them noobs because it's like a combination of like nut and ice cube. Are you for real? I'm so sorry. I'm for real. No, it's not a joke. This is Bryce. This is Bryce. Bryce is on the kitchen table. I thought we were being pranked. I did not think she actually froze Bryce's semen. And Oh! Stop! Bryce is on the kitchen table. I thought we were being pranked. I did not think she actually froze Bryce's semen and put them in ice cubes. I thought it was a joke. And I'm telling you, this has been like my golden product. I put it on my cheeks, go up here to my forehead, and then I'll go over here. That's a lot. Now put them, put them back in the freezer. I'm just like Mets-le au frigo, va te laver les mains, va te laver le visage, ma cousine. Non, c'est pas possible. Là. floored. Flabbergasted. Flabbergasted. Oh putain, c'est la première fois que j'entends ce mot être dit en vrai. Flabbergasted. Shocked. How many times are you making him do this? I like to make sure he does it at least twice a day. 2 fois par jour, plus les séances de HUC. I basically treat it like it's a mask when I have like what I like to call fresh batch. And that's the secret. So why you're This is my secret, yeah. Is this safe? Like, have you asked your dermatologist about this? I have not. Maybe you should like talk to an esthetician or a dermatologist just to be sure, you know? I would think that it's safe because I know, you know, Bryce is clean. He doesn't have anything that I could contract. So, I mean, even if they tell me that I shouldn't do it, I'm still going to do it. Like, why would I stop? You know, we love you, right? We're not judging you, but I really think you should go see an esthetician. You think so? Yes. You just never know. So my girls are always concerned about me, you know, just like how friends are. They want to make sure that you're doing something that's not going to harm yourself. Okay, since I can tell you guys are serious, I'll go see somebody, but only because y'all seem very concerned. As you should. Yeah. So I'm going to take their advice. I'm going to go to a med spa and just kind of get that second opinion, see what they think about it. But I know that it's not causing me any harm, so I don't see a reason to stop. Ouais, c'est ce que j'ai dit, elle a une peau éclatée. Alors, apparemment, tout à l'heure, elle a montré l'avant-après en disant voilà ma peau comment elle était avant, mais maintenant comment elle est après. Elle avait beaucoup plus de taches, etc. Même si elle a toujours une peau éclatée. Mais comme je dis, ça se trouve, avant, elle se mettait rien sur la peau, elle a trouvé ce truc, elle s'est dit bon, ça hydrate, etc. Mais ça a été prouvé qu'il n'y a pas vraiment de bénéfice à ce produit. Ce n'est pas un produit miracle. He was chewing it up and swallowing it. I have never seen that before. Did you just eat that? That's like flavorful. I knew he loved doing makeup. I didn't know he loved eating it, though. This is what I do. You don't like it? I really don't give a damn. I love going to the makeup store. It's like going to the grocery store for me in a way. So I gotta get what I want. At first, when I saw him, I was like, is he actually eating that or is he just trying it on? But he was not just putting it on his lips. He was nibbling it off and he was chewing it up and swallowing it. I have never seen that before. I would think that people see, excuse me, I'm sorry about that, eating makeup as not the social norm. Find everything okay? I did, yeah. Those actually taste really good. And I kind of get a little embarrassed, but I gotta have the best of the best. Can you reach that? I've always kind of put my relationships on a back burner kind of thing because of this addiction. Okay, let's see. But I kind of am at the point where I'm like, let's just tell the world. Hello. Le truc, c'est qu'il est make-up artist, ça veut dire que, en gros, le mec, il mange son maquillage à même le pot, et après, il maquille les gens avec. Normalement, tu maquilles jamais directement. Tu mets sur ta main, ou sur comme ce qu'ils ont les peintres là pour mettre ta peinture, je sais plus comment ça s'appelle. Tu mets dessus pour faire tes mélanges, pour faire tes machins. Mais là, bon, j'ai pas l'impression qu'il soit assez clean avec ça que ça.
Et que même à partir du moment où tu le mets directement dans ta bouche, t'es pas censé le mettre sur les gens. Tous les cas. Hey, How are you? good to see you. Today, I'm doing makeup for my friend that has a drag show coming up tonight, and she has no idea that I eat makeup. I just want my eyes and my lips done. Okay. That sounds good. She is a drag queen, and now drag queens are very shady, honey. She may be like, what in the hot mess do you got going on? Do you know what numbers you're gonna do next? I'm not sure yet. It can definitely be tempting when I'm working on somebody's face. Eye closed. And the makeup's like on my fingers. I'm like, ugh, I wanna have some of this damn Bah, makeup. si, déjà juste ça, même s'il y a du make-up sur tes doigts, t'es en train de maquiller quelqu'un, genre tu te mets pas les doigts dans la bouche. Putain, ça me rend ouf ça. Comme les gens ils sont là et ils puent de la gueule, ou même quand tu pues pas de la gueule, ils sont en train de te maquiller, ils sont à ça de ta tête, mon pote, et ils te parlent. Mais frère, je veux pas sentir ta putain d'haleine dans ma bouche, dans ma bouche, je veux pas sentir ta putain d'haleine dans ma bouche, ouais. Ça me saoule. Donc toutes les make-up artistes, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Et même les stylistes, hein. Les stylistes, c'est pareil. Ils sont là comme ça, ils te parlent en train de te mettre des vêtements. Putain, une fois, il y en avait une, je suis tombée sur elle, j'en pouvais plus, mon pote. Ah, je me rappelle, c'est pour une marque de lingerie. Frère, il est 7h du matin. Quand je vous dis, j'ai jamais senti une odeur aussi nauséabonde sentir de la bouche d'une personne. Ça sentait le rat mort. Je vous jure que même ma poubelle, même la merde de mes chiens, elle sent mieux que ça. À 7h du matin, t'as cette odeur-là. Mais gros, j'espère qu'elle a pas de mec, elle. Hein. Parce que c'est hardcore. Et c'était même pas... Tu sais, c'était une meuf normale, mais juste clope le matin, cigarette. Mais moi, je fume des clopes, ça sent pas comme ça le matin. Elle, frère, c'est abusé. Mais bref, et styliste comme ça, elle te parle en plus. À la limite, ferme ta gueule, tu vois, au moins je sens pas ta putain d'haleine de merde. Oh, ça m'énerve, ça m'a fait remonter trop de souvenirs. Oh, ça m'a remonté trop de souvenirs. Bon, allez. Mais ouais, non, en l'occurrence, lui, il a mangé ses doigts là. Oh. Just give me 1 second here. Non mais. Did you just eat that? Yeah, I was just kind of trying it. It's so good. It's like a baby. It's like flavorful. Et son pinceau, il le met dans la bouche. Ouais, bah en fait, c'est bien ce que je dis. Il est putain de dégueulasse. À la limite, si tu veux manger du make-up, tu manges du make-up que tu vas pas utiliser sur les gens. C'est le même pinceau avec lequel il lui a maquillé les yeux. Hein. They're colors, not flavors. When I saw Anthony eating makeup, I just was like, why? I like the tastes. Like, I like the different kinds. Par contre, il est vraiment maquilleur, lui. Parce que franchement, pour faire du maquillage comme ça, moi aussi, je peux être make-up. Hein. Et genre là, les gens, ils donnent de l'argent pour faire ça. Et quand on dit les États-Unis, c'est le chemin vers ce que tu veux, bah ouais, ça m'étonne pas. Hein. À mon avis, t'arrives là-bas, tu dis t'es maquilleur, ça marche. Même si t'as jamais fait de maquillage de ta vie. Hein. Un enfant de 3 ans, il maquille mieux que ça. Was like, why? I like the tastes. Like, I like the different kinds, and I knew he loved doing makeup. I didn't know he loved eating it, though. I mean, I like all of it. But yeah, I probably should have warned you. Are you mad? No, I'm not mad. But you don't like think bad of me. I don't think bad of you, but I think it's bad for you. It's not good to ingest. Yeah. Have you read any of the warning labels? I haven't. A warning label has never stopped me on a makeup that I want to eat. I've never really felt sick off eating it, except for one time when I had like half the bottle. But there's literally warning signs on this stuff. You're putting toxic and poisonous chemicals in your system. I would have gotten sick by now if it was like really harming my body. Il a dit je serais déjà tombé malade si ça... Mais en fait, il se rend pas compte qu'il y a des choses qui mettent beaucoup de temps. Il y a des gens qui ont des cancers d'après 20 ans, 30 ans, après avoir inhalé des produits. C'est pas tu manges une fois et t'es malade.
C'est sur le long terme en fait que ça peut causer des dommages. It's still not food. Yeah, you're right. All right, remember that. It's not food. I got you. Well, I love you, and thank you for coming. You're welcome. It felt good to finally admit to what I've been doing, and she was concerned but not like mean about it. Good to see It was you. good to see you. Thank you so much. Thank I'm gonna you. have fun at the show, okay? All right, good luck. Thank you. Thank you. She did say I'm basically poisoning myself, but I don't know. I just C'est quoi ces fesses là? Oh, les fesses, c'est des fausses fesses, hein, mais ça, c'est énorme. She did say I'm basically poisoning myself, but I don't know. I just am kind of at the point where I'm like, I don't care what people think. Honey, nothing's gonna get me to stop eating the makeup. I'm still a person, I'm still talented, and... Personne, ok, talented, j'ai des doutes. If you're a casting director, book me, no. En tout cas, pas talented au make-up. Anthony hasn't stopped eating makeup. He's keeping it secret from his other clients. D'accord, bah ok. Donc il le dit à personne et il continue à manger du make-up et il est content. So I had a few people that were concerned about the semen facials and how often I was doing it. So today we're at a med spa. Hi. We're here to get a professional opinion. You put your stuff there and take a seat here. Thank you. And I'm a little anxious to go inside. So what are you coming in for today? Il a pas dit qu'il avait un diplôme en cosmétologie ou je ne sais quoi là. C'est pas pareil. Bah non, enfin, cosmétologie, ça veut dire que tu crées des cosmétiques. Ah oui, donc t'es pas médecin en fait. I'm here to basically get a second opinion about the product that I've been using on my skin. A second opinion, parce que le premier opinion c'était le tien, je crois bien. Donc ça compte pas. I've been using my husband's semen as a part of my facial routine. And how long have you been doing this? For about 2 years now. About 2 years. I wouldn't mind getting a little assessment and seeing how you feel. I have been in the field and practicing medicine for 14 years, but I've actually only seen one other patient that uses human sperm on their face to try to get the desired goals that they're looking for. I'm gonna give you this mirror, and we're gonna look at your skin and tell me the areas that are concerning you, and that's the reason why you use your husband's sperm. Okay, it's always my forehead and each cheek. Have you ever had a reaction? No, I've never had a reaction. No. But my husband's pretty clean. But it's just one of those things where it's like, it's been working for me, so why would I try something else? And if there is something that's better, then I can just add it. I can just add it to my regimen, but not kick out what I'm already doing. Okay. On dirait qu'elle est chez le psy et qu'elle a envie de pleurer. There's no evidence-based research that proves it's doing anything for it can actually put you in harm. Okay. So it can give you atopical dermatitis, you can get different type of infections from it. And then also you're putting yourself at risk for STDs in the eyes, oral area. And if you do get an STD in the eyes, it can cause blindness. Oh. Yeah, it has happened. Okay. The human sperm is not cleansed or purified. So we don't know if it, not only if it's not giving her benefits, but it could be causing some harm. En plus, c'était pas compliqué, fallait juste regarder sur internet. Là, vraiment, c'est de l'abus pour l'abus. La meuf, elle a fait ça pendant 2 ans, frère. Alors qu'elle aurait juste pu regarder sur internet, elle aurait trouvé les réponses. Que le musper sur le visage ne sert à rien, qu'il n'y a aucun bénéfice. Des études ont déjà été faites. On est en 2026, hein. It's not benefiting you. That's the way that I would look at it. Okay. I can't say right now that I would totally toss out my husband's semen right now, because I feel like if it's not doing any harm up until this point, I think for now I'll keep using it. And like I said, it's obviously not giving you any reaction yet. Right. But I would highly recommend not doing that with your husband's sperm. With my husband's sperm. Okay. Yes, you're increasing your risk of infection by a great deal. Okay. En fait, tu fais pas ça avec le sperme de ton mari, mais tu peux faire ça avec le sperme de quelqu'un d'autre. Par contre, tu vois, elle lui dit MSTI, IST et tout. Elle a confiance en son mari parce que voilà, son mari et elle, ils sont très
comme ça, niveau sexe, etc., etc. Mais comment elle le règle? Ne mange pas ça, ne bois pas ça, etc. C'est chaud. À un moment, il va se casser, il va vraiment la tromper et elle va vraiment choper un truc. So I feel good about my visit today. I took my friend's advice by coming here and getting a professional to really do a deep dive into my skin. But as I've said before, all of the risks that she was naming, I didn't feel as though I would be privy to those things because I know my man, I know my husband, and I haven't had anything up until this point. So. Mais Théma, sa peau, franchement, en plus c'est pour avoir une peau comme ça. Bon après, comme on a dit, on est dans ma strange addiction. Hein. Ma strange addiction, c'est des gens qui peuvent pas se passer de leur addiction. Donc ça va plus loin que juste mettre ça sur le visage. Elle a vraiment un problème avec ça. So even with her telling me to stop, I'm still going to continue to use the semen. Thank you. You're welcome. Elle est têtue, hein. Elle continue à utiliser le musper de son mari. Et elle le supplie au moins 2 fois par jour en gros. When you eat these bugs live, you are contaminating your body with parasitic and bacterial infections. He is on the verge of having every single organ affected. The dark reality is like, I don't care if it's bad for me. Bah ouais. I'm feeling a little bit nervous about going to this medical appointment because I'm afraid what they're gonna say about my bug eating habits. All right, Carlos, you can follow me. I'm going to this appointment because I do want to respond to Ashley's concerns, even though I'm convinced that there's nothing wrong with it. Well, welcome. So what brings you in today? So I'm here because my partner is concerned about my addiction to eating live bugs. So, just grab a cricket and, Okay, so what drew you to eating live bugs? Did you eat them on a daily basis? Yes. Okay. I understand that it's weird, right? Mhm. By most conventional standards. However, I know for a fact that 70% of the world eats insects, right? Yes and no. In some cultures, eating bugs is accepted. But the big difference is live bugs are gutted and they're cooked. Have you ever researched purchasing bugs that are safe for human consumption? I really get my kicks out of eating them alive. The problem is when you eat these bugs live, you are contaminating your body with active, live, parasitic, and bacterial infections. Bah ouais, tu m'étonnes. En plus, s'il y a des œufs, des trucs, ça peut grandir dans son corps, non? Enfin bref, il y a plein de risques. Hein. C'est vrai qu'en plus, il peut juste les cuire. Hein. Moi, comme je dis, j'ai déjà mangé des insectes. En plus, c'est pas mal quand c'est cuit. C'est un peu comme des chips, quoi. Et c'est plein de protéines. Mais c'est vrai que là, ça craint, quoi. Et lui, il est vraiment bizarre. Il m'angoisse. You're kind of putting your body in a constant inflammatory state. Now, have you ever seen a provider before and had any tests to kind of decipher if you came across any medical issues that came from eating the live bugs? I think I've been avoiding that topic. Any respiratory symptoms like shortness of breath, wheezing? Moderately. Do you mind if I actually take a listen to your heart and lungs? Yeah, sure. So if Carlos doesn't stop eating live bugs, he's causing tremendous risks for his health. What Carlos is doing on a daily basis is exposing himself to harmful pathogens. And over time, these toxins can seep into the bloodstream, which can cause a multi-organ failure. Do you ever get any heart palpitations? Yeah, and I think I kind of I don't know, I've assumed that it has to do with anxiety, I think, yeah. I'm gonna take a listen to your lungs too. You wanna lean forward for me? Sure. Je suis désolée, mais lui, c'est vraiment le profil typique des mecs tueurs en série. Genre, ses expressions, le vide dans son visage,
la manière dont il est, à mon avis, s'il pouvait pas assouvir son addiction, il tuerait des gens. Je le vois trop comme ça. All right, take some nice deep breaths. Ultimately, he is on the verge of having every single organ affected if he doesn't stop. So, from listening, heart sounds, lung sounds, both sound good. Your lungs are nice, loud, and clear. Okay. But with the heart palpitations, sometimes that can mean their heart is stressing. And, you know, I am concerned because parasite infections can cause a tremendous amount of damage to the body. I mean, there's studies that show that parasitic infections can even travel to the brain and basically eat at your brain tissue and contribute to chronic diseases that resemble early dementia. There's a lot we can do here to kind of get you going. So my first suggestion would be, if we're gonna eat bugs, not have them be live. Of all the bugs that you do eat, the most toxic one is the cockroaches. So if it's gonna be more of kind of weaning you down, I don't recommend eating cockroaches. They're highly risky, they're highly toxic. Ah putain, il mange des cafards, c'était ça tout à l'heure. Ça, je me suis dit, c'était bizarre, je pensais que c'était une autre espèce. Obviously, I would want to run some blood work on you and Okay. kind of reevaluate the big picture. Oh God. I think the dark reality is like, I don't care if it's bad for me, Okay. but I know it doesn't end there because I'm a father Yeah. and I have, people that depend on me. I had no idea the full extent of damage that it could potentially cause. I do want to change, but I also really like eating bugs. It was basically, I heard what I feared most. It was basically, Le mec, on dirait une caricature, quoi. Mais tes mains, tout ça dégaine et But tout. I also really like eating bugs. It was basically, I heard what I feared most, which is the truth. It was a pleasure meeting you, and I look forward too. to seeing you again. Okay, thank you. C'était spécial. Moi, je suis contente quand même d'avoir regardé l'épisode 2, là, c'était bien. Ah, bon, il est 9h du matin, hein, je vais faire un abandon de poste, là, parce que ça y est, j'ai des trucs à faire de ma journée, j'ai envie de manger. Je peux pas manger en regardant un truc comme ça. Bon, vas-y, on se retrouve pour l'épisode 3, je sais pas quand, mais on se retrouve quoi.